Hola Marina, ¿cómo estás hoy? Hola, Ben, pues fenomenal. ¿Tú qué tal? Muy bien, gracias. Today we've got something exciting coming up, a really useful Spanish phrase that you can use to sound incredibly good at Spanish. And we're going to get you to practice in the comments if you like. Marina, who are we? What do we do? So we are Ben and Marina, and we teach you the real Spanish you'll never learn in a classroom or an app. And we've been teaching Spanish learners for about 18 years now. Yeah, and we've taken thousands of learners all the way from beginners all the way to a very advanced level of proficiency and fluency. So today's phrase, Marina, is, let's just dive straight into it. We're going to have a real Spanish conversation. If you're a beginner or intermediate, remember you can use the cog symbol to slow us down to 0.75 speed, which could help. If you're a beginner, make sure you're going through our Inspired Beginners podcasts. Today's phrase is... Lo que más me gusta de... What I most Es? like about... whatever that may be, is... And then you say it, right? So a quick example. Lo que más me gusta de Marina es su sonrisa. So what I most like about Marina is her smile, for example. There's lots of things, but that's a good one. So we're going to talk about what we most like about Spain and what we most like about Madrid. So you're going to hear the phrase, lo que más me gusta de España es, lo que más me gusta de Madrid es. Of course, it could also be sometimes son, if the things you're going to mention are plural, no? Lo que más me gusta de España, Son, sus playas. por ejemplo. Y Right, decir otra that would be cosa. correct, no? Correct. Okay, so let's dive in. Real Spanish conversation. You've got that set phrase. We're going to get you to practice with it in the comments later if you like. Challenge question. What do I most like about Spain? What does Marina most like about Spain? Listen out for that, see if you get the answer. Marina, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ben? ¿Cómo estás? Pues muy bien hoy. ¿Qué es lo que más te gusta de España? Pues claro, la variedad. La variedad. La variedad de sus qué? paisajes, claro. Vale. Tiene unas playas espectaculares, cristalinas en Baleares, con olas más potentes en Cádiz, las montañas de los Pirineos, Andalucía, que es maravilloso, el norte con los acantilados. ¿Qué te voy a decir? Pues no sé qué me pasa decir, porque lo que más me gusta de España es lo mismo. No me digas. Yo iba a decir eso también, que lo que más me gusta son pues los paisajes, la variedad de paisajes. Que puedes ir al norte y tienes todo verde, montañas verdes. Vas al sur, Almería, y tienes un desierto. Hay un desierto en Almería, ¿no? Es increíble en un mismo país que tampoco es tan grande. Entonces hay mucha variedad de paisajes. Voy a elegir algo distinto. Lo que más me gusta de España es el ritmo de vida, ¿no? Aunque en Madrid a veces se acelera un poco. Se acelera. Se acelera, una sola C. Se acelera un poco el ritmo de vida. En general hay un ritmo de vida más relajado en España y me gusta mucho. Háblame de Madrid con esa frase, lo que más me gusta. Lo que más me gusta de Madrid es que puedo tener la vida que quiero tener. ¿Y qué es la vida que quieres tener? ¿Cuál es la vida que quieres tener? ¿Cuál es la vida que tienes? Pues puedo tener una vida social muy rica con pues, mis amigas de distintos momentos de mi vida, ¿no? Puedo hacer unos cursos interesantes que me gustan. Bueno, pues está mi familia aquí. Entonces, si te digo... Puedo ir a Madrid a tomar algo así si te digo, con mis amigas un jueves por la noche. Si te digo por qué no vamos a vivir en el campo... En los Pirineos. En la mitad de la nada. Ya sabes por qué es. No quieres, no. Porque es lo que más te gusta. Ben querría vivir en los Pirineos, sí. pero... No, Madrid está muy bien. Durante mucho tiempo yo quería vivir en el campo en España, pero la verdad es que Madrid está fenomenal. Yo un poco como tú. ¿Qué es lo que más te gusta de Madrid? Lo que más me gusta de Madrid es que tengo muchos amigos aquí, que hay un montón de cosas que hacer, de sitios donde comer, donde beber. Me gustan mucho también los barrios de Madrid, ¿no? Malasaña, La Latina, Lavapiés, esos barrios muy clásicos, con arquitectura muy clásica. Eso me gusta mucho, sí. So, short and sweet, what we most like about Spain and Madrid. What did we most like about Spain? Marina stole my answer because she said...
La variedad de paisajes. The variety of landscapes, which I also happen to like quite a lot. So I also said what I most like is el ritmo de vida. The pace of life is wonderful in Spain. Although I said in Madrid it tends to accelerate, get a bit more accelerated, it's a bit faster, but in general still Spain has a wonderful pace of life. So, bit of homework if you'd like, because why not? Come on, write us a phrase in Spanish. Lo que más me gusta de, and then you could say whatever you like. Your city, your country, December, or whatever month you're watching this in, your husband or your wife, something like that, you know, a good friend. Es or son, and then complete the phrase. Tell us, you know, imagine all the wonderful energy we're going to get, positive, happy energy we're going to get from all of these comments. Everyone telling us all the things they most like about something. Yeah? Para los más atrevidos podéis usar otras dos frases. Ooh, for the really daring ones, you can use two other phrases. What are they? Me chifla. Me chifla. That's quite slang. Like, I love it. Yeah. Y me encanta. Right, that's more straight down the middle of the road. Me encanta España porque me chifla mi ciudad porque tiene 100 discotecas. I'm just blown away by my city because it's got 100 discos in it. Okay, so there you are. If you want to be really slang, me chifla. And if you want like the most possible points, then you can write lo que más me gusta de es, and then another sentence with me chifla and another one with me encanta. And then imagine all the Spanish practice you've done today. After that, you can go and take it easy, like the madrileños. Bueno. If you Nos are... está llamando vagos. No, I'm not calling you lazy. Indirectamente. Madrid people are not lazy, that's for sure. Okay, so don't forget, make sure you're signed up for our newsletter so you see the next interesting video like this one. Bueno, ¿algo más? Nada más. Hasta luego. Hasta luego.